I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? 지금 저희 기어가고 있는데 기어가는 와중에도 아름답네요. 여기가 그 유명한 13단 케이크. 한 걸음 한 걸음 감탄사다. 와. I need someone to talk to. Get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt. Wanna take that part of me. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep. 여기는 태백과 영어를 가로지르는 정선으로 넘어가는 만항제라는 곳입니다. 해발 1330m의 고도까지 우리나라에서 차로 오를 수 있는 가장 높은 곳이자 천상의 화원으로 불리는 이 만항제는 봄, 여름, 가을에는 형형색색의 야생화를 만날 수 있고 겨울에는 순백의 설경을 만날 수 있는 곳이죠. 아름다운 고갯길을 이렇게 차로 달리는 풍경으로 오늘 여행의 문을 열었는데요. 오늘은 정선에서 평창까지 이어지는 강원 상간 내륙 드라이브 코스라는 주제로 가볍게 차로 즐기는 여행을 해보려고 합니다. 정말 오랜만에 배낭을 내려두고 하는 여행이 될 것 같은데요. 얼마나 멋진 풍경들이 기다리고 있을지 지금부터 함께 출발해 보실까요? Thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in a warm bed. No, I'm lost, but I'm living. No, I'm lost, cannot be forgiven. 우리나라 5대 정멸보궁 정선 정암사에서 만나는 고려시대에 세워진 신비의 모전석탑 국보 제332호 정암사 수만호탑입니다. 모든 번뇌가 사라지고 깨달음을 얻게 되는 보배로운 궁전이라는 뜻의 이 정멸보궁 앞에 서면 잠시나마 마음의 그 어떤 무언가가 깨끗하게 비워지는 듯한 느낌이 드는 것 같은데요. 그래서 정선을 찾을 때마다 저는 여기를 꼭 다시 찾게 되는 것 같습니다. 여러분들도 제가 느낀 이 알 수 없는 그 느낌을 한번 느껴보시는 것도 좋을 것 같네요. 자, 다음 코스로 또 이동해 보겠습니다.
you sleeping alone in your bed. I guess I did let you down. When I wake up, stay and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. I remember the words that you. 여기는 계곡을 따라 기암절벽을 끼고 달리는 풍경의 멋진 드라이브 코스, 정선 소금강 계곡입니다. 차 창밖으로 보이는 풍경들이 너무 아름다워서 잠시 차를 세워두고 전망대에 섰습니다. 오늘은 그냥 스쳐 지나기엔 너무 아까운 풍경들이 많은 것 같네요. 계속해서 이동해 볼까요? By the road with an ache in my head, in the wrong side of town, left you sleeping alone in your bed. Guess I did let you down. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just. 여기는 정선 가수리에서 만날 수 있는 폭포인데요. 와인잔 폭포라고 불리고 있는데 딱 보시면 정말 와인잔 모양으로 생겼죠. 자, 지금은 정선에서 동강 강변을 따라 평창까지 차를 타고 이동하고 있는데요. 이 구간은 우리나라 최고의 강원 내륙 드라이브 코스라 해도 과언이 아닐 만큼 정말 아름다운 숨겨진 비경들이 많은 곳입니다. 그 비경들을 만나러 계속 이동해 보도록 하겠습니다. Losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine, I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love, I fall in love.
things that I wish I could tell you. Every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. 여기는 정선과 평창의 경계에 위치한 칠종령이라는 곳입니다. 동강을 따라 수직절벽을 이루고 서 있는 이 뿅대의 풍경이 정말 압권인데요. 우리나라 내륙 강가에서 만날 수 있는 풍경 중 과히 으뜸이라 할 수 있는 비경입니다. 정말 아름답죠. 오늘 만항제부터 시작한 정선 드라이브 코스의 끝자락에 다다랐는데요. 자, 이제 평창으로 계속해서 이동해 보겠습니다. Wish you were mine. Ooh, there's something about you, I wish you were mine. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? 자, 이제 동굴 탐험을 해볼 건데요. 여기는 백룡동굴이라는 곳인데요. 제가 이렇게 오늘 탐사 옷을 입었습니다. 여기는 입구에서부터 약 750m의 거리로 있는데 이 관람 시간이 이렇게 다 돌아보는데 약 한 2시간이 소요된다고 합니다. 예, 지금부터 백룡동굴을 한번 돌아보도록 하겠습니다. Get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt. Wanna take that part. 방해석. 네, 보석 같은 거. 예, 그 석회암 자체가 방해석이라는 강물로 이루어진 돌이에요. Save me. 와. Won't you save me? 우와. Won't you 저희 공연물의 트레이드마크예요. 오. 삭가삭습니다. 삭가삭순. save me? 제가 이제 피아노 동민석이라고 하는 저희 동굴의 또 다른 상징입니다. 오. 이게 파이프 오르간을 네, 사용한다고 네. 해서 피아노 동민석이라고 하고 소망의 탑. 아, 소망했다. 태양석. 와. 진짜 한 걸음 한 걸음 감탄사다. 아, 정말. 아, 찾으셨어요? 맞네. I've been seeking forgiveness. 'Cause I know 아, 여기가 그 유명한 13단 케이크. 예, 그리고 일명 만물상이라고 하죠. out of time. I have to stay strong. 지금 저희 기어가고 있는데 기어가는 와중에도 아름답네요. 거기도 잘못하면 발이 빠지겠다 이거. 와. 일명 로마의 공간이에요. Won't you save me? 드디어 다 왔습니다. 생각지도 못하게 엄청나게 멋진 동굴을 만났는데요. 와, 정말 강력 추천드립니다. 국내 동굴 중에서는 최고인 것 같습니다. 자연 그대로의 천연 동굴을 만날 수 있는. 꼭 와보시기를 강력 추천드립니다. 최고. 와. 야, 이렇게 샤워까지 할 수 있는 시설을 갖추고 있습니다. 다 씻고 나오니까 정말 개운하네요. 여기 물이 정말 좋습니다. 물이.
여기는 오늘 여행의 종착지 평창의 청옥산 600마지기입니다. 해발 1200m까지 차로 오를 수 있는 곳인데요. 산중 일몰을 보기 위해 마지막 코스로 잡았습니다. 오늘 여행은 정선에서 평창까지 이어지는 멋진 드라이브 코스로 여러분들과 함께 했는데요. 정말 오래 기억될 최고의 여행이었던 것 같습니다. 그럼 오늘 여행은 여기서 마치고 다음 여행에서 또 뵙겠습니다. 안녕.